Shri Krishna Chaitanya Daya Gauravani Shri Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya
Srila Prabhupada ki jai. Jai Vishnu Pada Param Parindra Acharya Ashtottara Shata Sri Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Brahma Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navarveed Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Toda gloria a los devotos reunidos. All glories to the assembled devotees. Toda gloria a los devotos reunidos. Toda gloria a Sri Guru Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavani Shatadisha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila Chapter 3, second meeting, the glories of Haridas Thakur. Vamos a leer del Chaitanya Charitamrita Antya Lila capítulo 3, las glorias de Haridas Thakur. Text 101, el verso 101. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Brahmanera ghare kare bhiksha nirvahana. Brahmanera ghare kare bhiksha nirvahana. Prabhavesha kalaloka karaye pujana. Prabhavesha kalaloka karaye pujana. Brahmanera ghare kare bhiksha nirvahana. Brahmanera ghare kare bhiksha nirvahana. Prabhave sakala loka karaye pujana. Prabhave sakala loka karaye pujana. Brahmanera ghare kare bhiksha nirvahana. Brahmanera ghare kare bhiksha nirvahana. Prabhave sakala loka karaye pujana. Prabhave sakala loka karaye pujana. Brahmanera ghare. Brahmanera ghare. In the house of a Brahmana, in casa de un Brahmana. In casa de un Brahmana. Kare does, hace. Bhiksha nirvahana. Asking alms of food. Pedir limosna de comida. Pedir limosna de comida. Prabhave, by spiritual potency, mediante la potencia espiritual. Sakala loka, all people, toda la gente. Karaye pujana, worship, adora. Translation, traducción. So this is talking about Haridas Thakur, his characteristics, his qualities. Estamos hablando de las características, las cualidades de Haridas Thakur. And it's Chaitanya Mahaprabhu speaking. Habla Sri Chaitanya Mahaprabhu. For his bodily maintenance, he would go to a Brahmana's house and beg some food.
He was spiritually so influential that all the neighboring people worshipped him. Para el sustento del cuerpo, iba a casa de algún brahmana y pedía un poco de comida. Su influencia espiritual era tan grande que todos los que vivían en las cercanías le adoraban. Purport, significado. In the days of Haridas Thakur, all the Brahmanas worshipped Narayana in the form of the Shalagram Shila. En la época de Haridas Thakur, todos los Brahmanas adoraban a Narayana en la forma de la Shalagram Shila. Shalagram Shila is a black stone, normally round-shaped, taken from a holy river in the Himalayas, and is a deity of Narayana. Shalagram Shila es una piedra negra, normalmente redondita, que se busca en un río sagrado en los Himalayas y se adora como deidad de Narayana. Therefore, begging from a Brahmana's house meant taking Krishna Prasadam, which is transcendental, nirguna. Por lo tanto, pedir limosna en casa de un Brahmana significaba tomar Krishna Prasadam, que es trascendental, nirguna. If we take fruit from the house of others, such as karmis, we shall have to share the qualities of those from whom we take alms. Cuando aceptamos comida en casa de otros, un karmi por ejemplo, tenemos que compartir las cualidades de aquellos de quienes recibimos la limosna. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu took prasadam in the houses of Vaishnavas. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu tomaba prasadam en casa de Vaishnavas. This is the general process. Ese es el procedimiento general. The members of the Krishna consciousness movement are advised not to take food from anywhere but a Vaishnava's or Brahmana's house where deity worship is performed. Aconsejamos a los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna que no acepten comida en ningún lugar que no sea la casa de un Brahmana o de un Vaishnava donde se adore a la deidad. Sri Chaitanya Mahaprabhu has said, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dicho, Bishariya anakaile dushta hoya mana. If a devotee takes alms or food from the house of a karmi who is simply interested in money, his mind will become unclean. Cuando un devoto acepta limosna o comida de casa de un karmi cuya única aspiración es el dinero, su mente se vuelve impura. We must always remember that the devotee's life is one of vairagya vidya, or renunciation and knowledge. Siempre debemos recordar que la vida del devoto es una vida de vairagya vidya, renunciación y conocimiento. Therefore, all devotees are warned not to live unnecessarily luxurious life at the cost of others. Por lo tanto, se advierte a todos los devotos que no lleven una vida de lujos superfluos a expensas de los demás. Grihastas living within the jurisdiction of the temple must be especially careful not to imitate karmis by acquiring opulent clothing, food, and conveyances. Los grihastas que viven en el ámbito del templo deben poner especial atención en no tratar de imitar a los karmis procurándose ropas, alimentos y vehículos opulentos. As far as possible, these should be avoided.
Todo ello, en la medida de lo posible, debe evitarse. A member of the temple, whether grihastha, brahmachari or sannyasi, must practice a life of renunciation, following in the footsteps of Haridas Thakur and the 6 Goswamis. Todo miembro del templo, sea grihastha, brahmachari o sannyasi, debe practicar una vida de renunciación siguiendo los pasos de Haridas Thakur y los 6 Goswamis. Otherwise, because Maya is very strong, at any time one may become a victim of Maya and fall down from spiritual life. De lo contrario, Maya es tan fuerte que en cualquier momento podemos ser víctimas de Maya y caer de la vida espiritual. ¿Y las preguntas? Brahmanera, Ghare Kare, Bhiksha Nirvahan, Prabhave Shakala Loka Karanye Puja. For his bodily maintenance, he would go to a Brahmana's house and beg some food. He was spiritually so influential that all the neighboring people worshipped him. Para el sustento del cuerpo iba a casa de algún brahmana y pedía un poco de comida. Su influencia espiritual era tan grande que todos los que vivían en las cercanías le adoraban. So here is the example by Haridas Thakur. Ese es el ejemplo de Haridas Thakur, who not only is the Namacharya, but apparently also a good example of simple living and high thinking. Entonces, no solamente es el Namacharya, el Acharya del Santo Nombre, sino también un buen ejemplo de la vida sencilla y el pensamiento elevado. Hay 2 partes, so we have 2 parts. The first one is the warning not to eat anything that is not prasadam. Lo primero es una advertencia, no comer nada que no sea prasadam. And apparently this seems to be, how do you say, understood. ¿No? Se supone como, ¿para qué hablar de esto? Todos solamente tomamos prasadam, que sí. Patatas fritas, igual tomas, y algunas cosas que en fin compras así cocinadas. O sea, cuando esto se escribió, esto es el 74, 75, cuando this was written, 74, 75, 50 years ago, hace 50 años. No era un problema muy prominente. It wasn't a big problem. Generally, all devotees were living in temples. Por lo general, la mayoría, el 90% de los devotos vivían en los templos. And they didn't have facilities for cooking separately. That's one point. Y no tenían facilidades para cocinarse por separado. What to speak of going to somebody else's house outside of the temple and eat there? ¿No? ¿Qué decir de ir fuera del templo y comer ahí? And what to speak of restaurants? ¿Qué decir de restaurantes? There was no vegetarian restaurant even. No había restaurantes vegetarianos. Today, we have lots of vegetarian restaurants everywhere. Hoy día tenemos restaurantes vegetarianos por todas partes. And it has become a habit, I was informed, that many devotees go to not Govinda restaurant, any restaurant that is vegetarian and eat there. Y me han informado que hay muchos devotos que no solamente van a los restaurantes de Govinda, donde sí hay prasadam, sino a cualquier restaurante vegetariano y comen ahí. So, and especially this quote from Chaitanya Mahaprabhu, Visharira Anakaile.
esa cita de Chaitanya Mahaprabhu es Ishariya Anna Kaile, especially grains, ¿no? Especialmente granos tampoco es una buena traducción, ¿no? Cereales, pero incluye arroz, legumbres, todo lo que no se toma en el cáliz, ¿no? Especialmente arroz, pan, cualquier cosa con trigo o otros cereales, eso sí. So any food made from grains, which means rice and dal and bread, wheat. So it is understood, it's a person who cooks that, his karmic baggage and his qualities, as it is described here, go into the food, and you eat that, you become contaminated. O sea, se explica que el bagaje kármico, la mentalidad, las cualidades entran en la comida, especialmente cereales, granos. Y si alguien lo come, pues absorbe esas cosas y se contamina. So it's what Chaitanya Mahaprabhu who warned that one shouldn't do this, ¿no? Entonces era Sri Chaitanya Mahaprabhu que nos advirtió no hacer esto. So then the next part is about unnecessary luxury, ¿no? La segunda parte es sobre lujo innecesario. No, me hace otra cosa, me quería preguntar, por ejemplo... Bueno, preguntar... No solo el prasada, solamente... el prasada, ok, vamos a hacer dos partes. Sí. Primero el prasada, que es muy interesante. El prasada, ¿no? Que está ofrecido, ¿no? En los templos, pues, en fin, está ofrecido a las deidades. Y te quiero decir, quien toma todos los días eso, el proceso purificatorio será más fuerte, ¿no? Que a los que toman vegetariano solo. Si toman vegetariano solo, no purifica nada. Los monos también son muy vegetarianos, pero muy sinvergüenzas. Claro. O sea, no, los conejos también son vegetarianos y no son muy... O sea, hay muchos que son... No, ser vegetariano no es ninguna cualidad en un sentido. ¿En un sentido? No, en un sentido no. Es un poco más avanzado que un carnívoro, pero no es espiritual. So let me just translate that quickly. Voy a traducirlo brevemente, ¿no? Sí, o sea, cuando se hace esta prasada, obviamente purifica más que solamente comer comida vegetariana. El punto es, comida vegetariana en sí no es nada espiritual, ¿no? I have to stick it. So just eating vegetarian food is not spiritual. Monkeys also are vegetarians and they're rascals. And other living entities are also vegetarian. So that's not a quality. Just vegetarian food is not... it's better than being a meat eater, but it's not really any spiritual qualification. So, entonces, ¿hay más sobre eso? No. Y te quiero decir, a nivel de purificación, ¿no? ¿Cuánto por ciento tiene de los que toman todos los días el prasada ofrecido a Krishna que los que quizás hagan en sus casas también, ¿no? Pero sí. Tendrá una diferencia, ¿no? Y los que están, te quiero decir, directamente ofrecido a la deidad, o lo ofreces tú primero, en fin, en tu casa, por ejemplo. So, ¿hay diferencia? Es una pregunta, no puede ser una pregunta. Sí. Question is whether there's a difference between the food that is offered to the deity in the temple and the food that is offered at home. Actually, if we go according to Bhagavad Gita, what counts is bhakti, ¿no? Lo que cuenta, según Bhagavad Gita, es bhakti. Krishna dice, yo acepto bhaktya ashnami. I eat when the offering is made with love, or with devotion, with bhakti, ¿no? Yo como lo que se ofrece cuando hay devoción, cuando hay bhakti. So it may be, hopefully it will not be like that what is offered
in a temple sometimes may be done by somebody who has not much bhakti. ¿No? Puede pasar, ojalá que no pase, en un templo hay alguien que ofrece que no tiene bhakti, o mucho bhakti, o suficiente bhakti. And the person who offers at home may have more bhakti. Y la persona que ofrece en casa quizás tiene más bhakti. O sea, generally we should understand that, of course, one who is engaged in worshipping in the temple, the deity, and it's also the cook is implicated. También el cocinero está implicado. If the cook is not cooking with bhakti, then, I mean, it's a whole chain, no? Cooking, offering, and then also accepting. ¿No? Es una cadena. Se empieza con cocinar, preparar, y luego la ofrenda, y luego también la mentalidad como se come. But let's suppose whatever is offered in the house of a Vaishnava Brahmana, as Prabhupada says here, ¿no? Todo lo que se ofrece en la casa de un Brahmana, un Vaishnava, it's prasadam, Krishna prasadam, that was the point. But to eat outside, we know it's definitely not offered, ¿no? Pero cuando se come algo preparado afuera, sabemos que es seguro que no está ofrecido. So going to a restaurant, for example, and just eating because it's vegetarian and I like it, ¿no? Solamente ir a un restaurante porque me gusta y es vegetariano, no es, it's not recommended at all, no es nada recomendable porque se acepta las cualidades de las personas que están ahí manejando la comida, ¿no? So we accept, we absorb the qualities of the people who are preparing such food. Más sobre pasar es siempre un gran tema. Es muy importante. Y si una persona está viajando y, por ejemplo, se cancelan los vuelos y se queda en medio de Rusia y resulta que hasta dentro de una semana no puede salir y no tiene prasada, ¿qué hace? Y no tiene cocina y hay pues una cantina. Hay manzanas y fruta. That's another yes. So if one is in a situation where you are stranded in an airport, somewhere nowhere, and there's no flight out. Anyway, for some days or even some hours or whatever time, you don't have access to prasadam, the food offered to the deity. What you're going to do? Well, you have to take just fruit or something very simple. Not something prepared, ¿no? Hay que tomar algo sencillo como fruta, no algo preparado. Yeah, this is the challenge. This is a reto. It's like, having Ekadasi every day for a few days, ¿no? Quizás hay que tomar Ekadasi prasadam durante unos días. Si son más de un día, normalmente no es para tanto, ¿no? No es para tanto. But, well, even, I mean, I've explained this different times, incluso, eso lo he explicado varias veces. What happens if you visit your relatives? ¿No? ¿Qué pasa cuando uno visita a los parientes? It could be mother and the parents. Now, for many of us, they're not living anymore, no problem. ¿No? Pueden ser los padres, que para muchos de nosotros ya no están, no hay problema. But in the past, it was oftentimes a question, ¿no? En el pasado, por lo menos en mi caso, era ¿qué hago? So, and then of course the mother wants to prepare your favorite dish, ¿no? La madre quiere prepararte tu comida preferida. So you have to be very diplomatic. Hay que ser muy diplomático, lo mejor posible, and just make them understand that, I'm having a diet or I'm following, and then just, or you can prepare. You offer yourself that you can prepare it, ¿no? Uno puede ofrecerse que yo lo puedo preparar. Oye, ahora estoy aquí para vosotros. Hoy no tienes que cocinar. Hoy cocino yo. No? So today you don't have to cook. I will cook. So that's the best. You offer it, even if mentally, ¿no? Si lo ofreces incluso mentalmente. Si no hay otra manera, no hay altar,
se puede ofrecer en la mente y Krishna lo aceptará si hay bhakti, ¿no? Sí. So if there's no altar, what can you do? So you can offer it in your mind, and if there's bhakti, Krishna will accept. Like the South Indian Brahmana, el Brahmana de la India del Sur, que he was mentally preparing a whole feast, and the sweet rice and all this, we know the story, and it was accepted, ¿no? O sea, él preparó porque no tenía medios, él mentalmente estaba preparando una gran fiesta y ofreciéndola en la mente y se aceptó. So yeah, if one is in circumstances where it's like, you don't have cooking facilities, you don't have an altar, you just have to make the best use of the situation. Cuando uno está en una circunstancia así, no tiene facilidad para cocinar, o que no hay templo y no hay altar para ofrecer, pues según la circunstancia uno puede hacer lo mejor que se pueda. And accepting from somebody else, like even if you go to your parents' house, or your relative, mother, brother or sister, or whatever, incluso si uno va a casa de parientes como los padres o hermano o hermana, you can accept fruit or a glass of milk or something that is not grain and has not been cooked, ¿no? Se puede aceptar algo que no sea cocinado, especialmente fruta o verdura o un vaso de leche, de zumo. So then you offer it mentally, ¿no? Se ofrece mentalmente and there's no problem. Just one has to avoid something that has been cooked, prepared, especially grains, ¿no? Debe evitar todo lo que esté cocinado, especialmente cereales o legumbres, granos así. So, second part, simple living, no luxury, ¿no? La segunda parte sobre el vivir sencillamente sin lujos. And that includes everybody, y eso incluye a todos. Not because I'm a successful grihasta businessman and I'm earning a lot of money every month, I can live on a high life. No es porque yo soy un empresario grihasta exitoso ganando mucho dinero cada mes que ahora puedo vivir la vida alegremente. Bueno, con alegría quizás, pero no como el lujo que permite tener mucho dinero. And Prabhupada points out that grihastas living near the temple should be especially careful, ¿no? Dice que los grihastas que viven cerca con la jurisdicción del templo deben tener un especial cuidado and to not imitate successful karmis, no imitando a los karmis, comprando ropa, alimento, vehículos opulentos, to buy clothing, food and cars, conveyances means cars, opulent. So extra unnecessary luxurious living, ¿no? Una vida de lujo superfluo, that has to be avoided. Because our philosophy, la filosofía es Vairagya Vidya, renunciación y conocimiento. Vairagya Vidya Ninja Bhakti-yoga Shikshartam Ekam Purusham Puranam. Chaitanya Mahaprabhu, that was his mission. Esa es la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. He came to teach renunciation and knowledge, ¿no? Nos enseñó la renunciación y el conocimiento. And these devotees, like Haridas Thakur and the 6 Goswamis especially, ¿no? Estos devotos, los 6 Goswamis, Haridas Thakur, they are giving the example how to do this. Ellos nos dan ese ejemplo, and we should follow in their footsteps. Y debemos intentar seguir sus pasos. Otherwise, de lo contrario, because Maya is very strong, at any time one may become a victim and fall down from spiritual life. De lo contrario, Maya es tan fuerte que en cualquier momento podemos ser víctimas de Maya y caer de la vida espiritual. Which doesn't mean that you have to become necessarily a demon
and begin to eat meat or something like that. No quiere decir necesariamente que uno se vuelve un demonio, empieza a comer carne y todas esas cosas. Simplemente que vivir una vida que está en contra, ¿no?, de este principio ya es un impedimento. So just to live like that, against or violating these principles, it already means that one is facing obstacles. Then spiritual progress will be very slow. Entonces el progreso espiritual va a ser muy lento. And generally, therefore, it's very clear that Vedic civilization has this whole system that one should not live, for example, in a opulent grihastha lifestyle for all life. ¿No? La civilización védica tiene el sistema para que uno no permanece toda la vida en una situación, por ejemplo, de una vida grihastha, de familia con opulencia. So at one point, Panchavardam Vanang Brajet, around 50, one should retire. ¿No? Alrededor de los 50 años, la retirada. And that's against what people in the world are doing, and I've living, thinking like that, no, es completamente en contra de lo que se vive en el mundo. There are many people who they are 80 years old and they still want to make another $1 million and become successful. No, hay gente que ya tiene 80 años, todavía quiere ganar otros millones de dólares y ser exitoso. No. Even if one has a lifestyle like this, incluso si hay un tipo de vida así, más o menos, then one has to retire sooner or later, and vanaprastha actually means tapasya, to renounce all these luxuries. Entonces la vida de vanaprastha significa tapasya, renunciar a esos lujos. Or maybe you have lived in a big house with a few cars and so many amenities, so then your life should be more simple. ¿No? Quizás uno ha vivido en una casa grande con varios vehículos y muchas facilidades que hacen la vida cómoda. Vanaprastha entonces significa voluntariamente uno debe simplificar su vida. And that will be very helpful. Then one also will have more time to dedicate to spiritual practices. ¿No? Entonces también uno tendrá más tiempo para dedicar a la vida espiritual. You don't have to take care of a huge palace. You just have one room, small room. ¿No? No tiene que ocuparse para mantener un palacio. Simplemente hay una pequeña habitación y eso es todo. Anyway. Ahí vamos. So, any more comments? Más comentarios o preguntas. Todavía tienes la vida por delante, no tienes que retirarte. Aquí los demás estamos ya un poco más allá. Más allá de los 50. Creo que no, todos. Ya, no, todavía no. Acariciándolos. No falta mucho. No falta mucho. ¿Cómo se puede explicar la diferencia, ¿no?, de ser serios y ser fanáticos? Porque muchas veces se confunde. O sea, por ejemplo, en relación con lo del prasadam o con lo de las comodidades, porque muchas veces no te dicen como no seas fanático. No es ser fanático, es ser serio. ¿Cómo puedes explicar esa diferencia? Buena pregunta. So this is a good question. Bueno, vamos a repetirla si acaso no se ha oído los vídeos. ¿Cómo se puede diferenciar entre, por ejemplo, si ser serio, ¿no?, y fanático? Que a veces alguien puede criticarte si alguien quiere seguir estrictamente, digamos, algunas reglas y
no seas fanático o fanática. So yes, the question is about how to differentiate between being serious and fanatic. Well, I mean, this requires a little intelligence, ¿no? Requiere un poco de inteligencia. There could be, I mean, fanaticism is not good. No ser fanático tampoco es bueno. Now, many times, of course, the person who says that, they just want to excuse their own weakness. ¿No? Muchas veces las personas que hablan así simplemente buscan una excusa para su debilidad. They want to justify, ¿no? Quieren justificar. No ser tan serio. No, not to be serious. Don't be fanatic. No seas fanático. The point is, whatever we find explained by the acharyas, especially Prabhupada, who was there, now, not like 500 years ago. O sea, el punto es todo lo que se explican los acharyas, especialmente Srila Prabhupada, que estuvo ahora, no hace 500 años. So what they give as instructions, this is like, you could say, timeless. It's meant for practically for everybody at any time. ¿No? Esas son instrucciones que son, ¿cómo se dice? Timeless, fuera del tiempo, atemporal, no atemporal. Sí, atemporal. Atemporal, que no están ligados a al tiempo determinado que solamente en esa época para seguirlos, ¿no? Es para siempre. And practically for everybody, y para todo el mundo. So, for example, Prahlad Maharaj, he teaches his schoolmates, that's millions of years ago, Satya Yoga. ¿No? O sea, Prahlad Maharaj le enseña a sus compañeros de clase, que esto hace millones de años. So whatever he tells them, it's exactly applicable nowadays. Todo lo que les dice es aplicable hoy. Or Upadeshamrita, ¿no? Rupa Goswami gives us instructions, ¿no? Ahí Rupa Goswami da instrucciones en el Upadeshamrita. That's not fanatical. Eso no es fanático. It's a recommendation, ¿no? Es una recomendación. If you want to advance in spiritual life, you have to do like this, like this, like this, like this, and don't do this, 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 this. ¿No? Si uno quiere avanzar en la vida espiritual, haz esto, aquello, y no hagas esto, haz esto. You don't have to follow. No hay que seguir. No es obligatorio seguir. It's voluntary. It's voluntario. It's like you go to a doctor for treatment, ¿no? Uno va al médico para un tratamiento de una enfermedad, and he tells you take this medicine and you 3 times a day, and you do this, and you do this exercise, and you don't eat that, and you don't, entonces te va a decir, pues toma esa medicina 3 veces al día, tantas gotas, etcétera, etcétera, y no hagas eso, no comas esto. If you follow this, if it's a good doctor, you will be cured. ¿No? Si uno sigue esto, porque es un buen médico, se curará la persona. If you think, oh, this is fanatical, don't smoke anymore, don't eat this nice cake, no hay que fumar más, y no comas esa torta, ¿no? Llena de grasas No, this is fanatical. Why should, don't be so fanatical. Entonces uno simplemente no se cura. So then you just don't get cured. You just continue with your bad habits. No, uno continúa con sus malos hábitos. Okay, no problem. Just don't complain. ¿No? Entonces no te quejes. Si uno sigue con los malos hábitos y tiene luego cáncer de pulmón porque no deja de fumar, y ¿qué esperas? Porque no has sido fanático. Has continuado con tu... Entonces, ahora tienes cáncer. Ahora hay que ser muy fanático mejor ser fanático y tener un buen resultado. En fin. But if you chant
300,000 times a day. Is that not fanatism? Yes, for you, yes. If you what? Chant 300,000 names a day. ¿No? Si uno canta 300,000 nombres al día, ¿eso no es fanático? Pues sí, para ti. That means imitating. And anyway, you will not do this for very long if you can do it even one day. ¿No? Incluso esto no lo vas a hacer mucho tiempo y no creo ni un día. Because it means 170 rounds. Okay, you try this and you let me know. Even 64 for us, I think. Yes. No, because I was wondering, does it really make you even a better person if you chant more than how many rounds, or on the other hand, you are a baker and you got conscious and you bake bread for everybody. Yes, not necessarily, you're right. Yeah, entonces significa que uno simplemente por cantar más rondas, por ejemplo, uno va a ser una mejor persona comparado con un panadero que prepara pan para todos los devotos, ofrecido, ¿no? Es pan ofrecido, es pasado. No, it's a question of consciousness, ¿no? Es una cuestión de conciencia. Uno puede cantar 600,000 al día, no sé cómo, pero suponiendo, ¿no? Pero la mente está, no vamos a decir dónde. So what's the use? ¿No? Uno puede cantar 600,000, no sé cómo, pero vamos a suponer, al día, pero la mente está en lugares donde no queremos ni mencionarlo. Pues ¿para qué? ¿Cuál es la ventaja? Ninguna. No, it's a question of consciousness, no, es una cuestión de conciencia. There's one little anecdote now, you shouldn't follow this. Hay una pequeña anécdota, pero no hay que seguir eso. There was a devotee in Prabhupada's times in Vrindavan who was cooking for the deities. Había un devoto en Vrindavan, durante Prabhupada estuvo ahí, que estaba cocinando para las deidades. And apparently somebody complained that he was not chanting all his rounds. Y alguien estaba quejándose, diciendo que no estaba cantando todas las rondas. 16, 16. Whatever. So then Prabhupada just told that person who was making the complaint, dijo a esa persona que presentó esa queja, that he doesn't have to chant. He is engaged 24 hours in serving the deity. Entonces le dijo que no tiene que cantar, porque está ocupado 24 horas en sirviendo a la deidad. So actually, what is chanting for? ¿No? ¿Para qué está el canto? We are asking the Lord to be engaged in His service. ¿No? Estamos pidiendo al Señor que nos ocupa en su servicio. So if somebody is really 24 hours engaged, it's as good as chanting, but don't follow this. Entonces, si alguien está ocupado realmente 24 horas sirviendo al Señor conscientemente, no prácticamente es igual, o sea, tiene el mismo valor que cantar. Pero no debemos imitar esto, o sea, no sigáis ese ejemplo, porque sería imitación, ¿no? That would be imitation. We should follow the example. Anyway, so this is it, 9:06. Eso es todo para hoy. Muchas gracias. La Prabhupada ki jai. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Hare Krishna.